A cache of over 100 122mm artillery shells, left by the Russian occupiers, was found in Tokarivka, Kharkiv Oblast. Three more Russian soldiers are captured at the Eastern Front. And in this intercepted call, a Moldovan man says the newly formed mobilized unit in Ulyanovsk has 30 wounded before even reaching Ukraine due to drunken fights, overdoses, and frostbites. Мы Мордва, наш полк. У нас, как ладно, 300-й есть, и 2 200-х, что ли, вроде бы. Но в Ульяновске уже они не были нигде, ни в Украине, нигде, у них 30 300-х. Охренеть, где? Как? Это пьянки. Кто замерз от передоза, от всего. Драки там по пьяни. Вы на Украине, нахуй, у вас нет штанных, они в Ульяновске, в России сидят и то 300-е. Я и говорю, они приедут сюда, Рэмбо, блядь. А что будет происходить, если они туда приедут, где вы сейчас находитесь? Они друг друга переубивают, что ли? Вчера эти дострелялись, первая рота наша. Гранат кидали просто по пьяни. Заприкалывались. 16 штук прилетел туда. Они дали поход своей позиции. И туда прилетело. Да. Короче, я British military helicopters S-61C King have arrived in Ukraine, said the head of the Ministry of Defense Reznikov. Ukrainian artillery, in cooperation with Tactical Group Atom, targeting Russian troops near Klishchivka, Donetsk Oblast. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.